ఏపీ టెట్ జూలై 2024 పేపర్ 2A మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ 15/1/2024 మార్నింగ్ సెషన్ జరిగినటువంటి పేపర్ యొక్క ఆన్సర్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఈ పద్ధతిలో పరిశీలించేవారు పరిశీలింపబడేవారు ఒకటే. అంతః పరీక్షణ పద్ధతి. ఎలిజబెత్ హార్లాక్ ప్రకారం యవ్వనారంభ దశ కాలం 10-12 నుంచి 13-14 సంవత్సరాల వరకు. సీషోర్సే చేయబడిన పరిశోధన ప్రకారం 10 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే నాటికి పిల్లలలో ఏర్పడే పదాలు సుమారుగా ఆప్షన్ 3 34,300. నాయక ఆరాధన భావన ఎక్కువగా ఉండే దశ ఆప్షన్ 1 కౌమార దశ. కోల్బర్గ్ నైతిక వికాస సిద్ధాంతం ప్రకారం శిక్ష బహుమతి నైతికతను నిర్దేశించే స్థాయి పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి. క్రింది వాటిలో హేతుకీకరణకు సంబంధించినది ఆప్షన్ 3 అందని ద్రాక్ష పుల్లను. ఒక విషయం వైపు ఒక వ్యక్తి యొక్క అవధానాన్ని ఎక్కువ కాలం నిలిపే వైఖరిని ఇలా చెబుతారు అభిరుచి. క్రింది వాటిలో గోల్మెన్ ఉద్వేగ ప్రజ్ఞలోని విశేషకానికి సంబంధించినది స్వీయ ప్రజ్ఞ. ప్రజ్ఞా నిర్ధారణకు సంస్కృతి ప్రధాన కారణం. ఈ ప్రవచనం వీరికి చెందుతుంది. హోవర్డ్ గార్డ్నర్. నిర్ణయాలు నాయకుడు మాత్రమే తీసుకుంటూ సభ్యుల పాత్ర నామమాత్రంగా ఉండే నాయకత్వ రకం నిర్దేశిత. పునర్బలన అభ్యసన ఫలితంగా జీవి ప్రవర్తనలో లేదా ప్రవర్తన సామర్థ్యంలో ఏర్పడే సాపేక్ష శాశ్వతమైన మార్పే అభ్యసనం అని నిర్వచించింది. ఆప్షన్ 1 డిస్కో అండ్ క్రాఫ్టర్. డిస్కో అండ్ క్రాఫర్డ్. లోహాలను వేడి చేస్తే వ్యాకోచం చెందుతాయి. ఇనుము లోహం కాబట్టి అది కూడా వేడి చేస్తే వ్యాకోచం చెందుతుంది. ఈ వాక్యం ఈ భావనోద్భవ సూత్రానికి చెందుతుంది. ప్రత్యేకం నుంచి సాధారణం. ఒక విద్యార్థి దండనకు భయపడి ఇంటి పని పూర్తి చేస్తాడు. ఇందు ఇమిడి ఉన్న ప్రేరణ అంతర్గత ప్రేరణ. కార్యక్రమయుత అభ్యసనం దీని ఫలితం అంతర్దృష్టి అభ్యసనం. ఈ దశలో సాధారణ అభ్యసన వక్రరేఖ x అక్షమునకు సమాంతరంగా ఉంటుంది. చాంచల్య దశ. ఒక విద్యార్థి ప్రయోగానంతరం ప్రయోగ పరికరాలను భద్రపరిచాడు. ఇది ఏ అభ్యసన రంగం? మానసిక చలనాత్మక రంగం. క్రింది వాటిలో ఒక అంశం విద్యార్థుల అభ్యసనమును అంతగా ప్రభావితం చేయదు. సహ విద్యార్థుల సాంఘిక స్థాయి. భాషా సంబంధిత శబ్దాలను విని వాటిని వ్యాఖ్యానించి అవగాహన చేసుకొని ప్రతిస్పందించే సామర్థ్యం. వాక్ ప్రత్యక్షం, ప్రాసంగిక ప్రత్యక్షం. కుడి చేతితో రాయగలిగిన వ్యక్తి ఎడమ చేతితో కూడా రాయగలిగితే అది ఈ రకమైన బదలాయింపు. ద్విభాషా బదలాయింపు.
క్రింది వానిలో స్మృతిని పెంచే కారకం? అవధానం. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ వొకేషనల్ గైడెన్స్ ఇక్కడ కలదు. న్యూఢిల్లీ. క్రింది వానిలో సమస్య కేంద్రీకృత మంత్రణం? నిర్దేశిత మంత్రణం. పాఠశాల సంస్కృతి అనే భావనను పరిచయం చేసినది? విల్లార్డ్ వాలర్. 6 నుంచి 8 తరగతులు గల ఒక పాఠశాల సంవత్సరానికి ఇన్ని రోజులకు తగ్గకుండా పనిచేయాలి. 220. క్రింది వానిలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కానిది? ఎంఎస్ ఆఫీస్. క్రింది వానిలో పఠనపరమైన సమస్యకు చెందినది? డిస్లెక్సియా. విద్యను ఉమ్మడి జాబితాలో చేర్చిన రాజ్యాంగ సవరణ? 42. ఎన్సిఎఫ్ 2005 ప్రకారం 1-2 తరగతుల్లో ఉండవలసిన మదింపు? ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండుట. ఆర్టీఈ 2009ను భారత రాష్ట్రపతి ఆమోదించిన తేదీ? 26/8/2009. ఎన్ఈపి 2020 ప్రకారం ఈ సంవత్సరం నుండి ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు అర్హతగా 4 సంవత్సరాల బీఈడీ లేదా 4 సంవత్సరాల సమీకృత ఉపాధ్యాయ విద్యా కార్యక్రమం ఐటీఈపీను పరిగణిస్తారు. 2030. పై గద్యం ఆధారంగా సరికానిది? తెలుగులో చెట్టు మహద్వాచకం, వృక్షం అనే మాట సంస్కృతంలో నపుంసకలింగం. వీరేశలింగం గారు రచనలో ప్రవేశపెట్టిన భాషా సరళ గ్రాంధికం. తరుగులతి రసఫల భార గురుతగాంచు నింగి వ్రేలుచునమృత మసంగు మేగుడు ఉద్దతులు గారు బుధులు సమృద్ధి చేత జగతి ఉపకర్తలకు నిధి సహజ గుణము. పైపద్యం ఆధారంగా ఉపకారం చేసేవారి సహజ గుణం. నిండుగా సంపదలు ఉన్నా గర్వం పొందకపోవటం. ఎప్పుడు తప్పులు వెతికెదరు? పై పద్యం ఆధారంగా ఎప్పుడూ తప్పులు వెతికే మనిషిని కవి దీనితో పోల్చాడు. పాము పడగ నీడతో. వడ్డాది సుబ్బరాయ కవి రచించిన ప్రబోధ చంద్రోదయం నాటకం. తొలి అచ్చ తెనుగు కావ్యం యయాతి చరిత్రకర్త పొన్నగంటి తెలగనార్యుడు. సామాజిక స్పృహ ఇతివృత్తంగా గల పాఠం మాణిక్య వీణ. క్రింది వానిలో వచన కవిత ప్రక్రియలో ఉన్న పాఠ్యాంశాలు? ఆప్షన్ 4. చిరమాలిన్యం అక్షరం. నిస్వనము పదానికి అర్థం ధ్వని. పొలతి స్త్రీ సమానార్థక పదాలుగా గల పదం నారి. నిచ్చలు
పదానికి ప్రకృతి, నిత్యం. వివరము అను పదానికి నానార్థాలు, రంధ్రము, వివరణము. కూసే గాడిద మేసే గాడిదని చెడగొట్టడం, దీనికి సరిపోయే న్యాయం. అవ్యాపార వ్యాపార న్యాయం. మా ఊరెద్దు మీ ఊరు పోదు, మీ ఊరెద్దు మా ఊరికి రాదు, ఈ పొడుపుకు విడుపు. చెట్టు. చేరదీసి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించిన వ్యక్తి పట్ల కృతజ్ఞత చూపటం, మానవ సంబంధాలను తెలపటం ఉద్దేశంగా గల పాఠం. గోరంత దీపాలు. పెదకోమటి వేమారెడ్డి ఆస్థానంలో విద్యాధికారిగా ఉన్న కవి శ్రీనాథుడు. పై పద్యపాదం ఈ వృత్తానికి చెందినది. ఉత్పలమాల. తిథి నక్షత్ర వార నియమాలు లేకుండా ఇంటికి భోజనానికి వచ్చేవారు అనే ఉత్పత్తి అర్థం గల పదం అతిథి. సమాస పదం యొక్క అర్థాన్ని చెప్పేది విగ్రహవాక్యం. క్రింది వాటిని జతపరచండి. ఆప్షన్ 1. రోమసుడు పిల్లి, ఫలితుడు ఎలుక, చంద్రకుడు గుడ్లగూబ, పంచవటం 5 చెట్ల సమూహం. ఆంజనేయుడు ఈ పర్వతం నుండి సముద్రం లంఘానికి సిద్ధమవుతాడు. ఆంజనేయుడు ఈ పర్వతం నుండి సముద్ర లంఘానికి సిద్ధమవుతాడు. చిత్రకూట పర్వతం. ధ్రువ ప్రకృతికము మీద పరుషములకు ఇవి ఆదేశంగా వస్తాయి. అనునాసికాలు. నీవు సకల ధర్మములు తెలిసిన వాడవు. ఈ వాక్యంలో నీవు అనేది మధ్యమ పురుష. చాట్ల శ్రీరాములు దర్శకత్వంలో ఫ్రీజ్ టెక్నిక్ ప్రవేశపెట్టిన నాటకం మరో మొహంజోదరో. సుదతి నూతన మదన మదనాగ తురంగ పూర్ణమయం సదన. ఇందులో అలంకారం. ముక్త పదగ్రస్తం. చికాగోలో స్వామి వివేకానంద గారిచే గొప్ప ఉపన్యాసాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ వాక్యం కర్మని వాక్యం. సోక్రటీస్ కిటికీలో నుంచి బయటకు చూస్తూ కూర్చున్నాడు. ఈ వాక్యంలో లో అనేది ఏ విభక్తి ప్రత్యయం? షష్ఠీ విభక్తి. సంధి లేని చోట స్వరంబు కంటే పరంబైన స్వరంబునకు ఎడాగామంబగు. ఛందస్సులో యతి అంటే విరామం. బాల్య క్రీడలు విగ్రహవాక్యం. బాల్యమందలి క్రీడలు. immigrated, departed.
Identify the antonym of prestigious in the context of the sentence. Option 4. The cake dashed by my grandmother for the family gathering. Identify the best option that fits the blank. Was baked. The cake was baked by my grandmother for the family gathering. Choose the prefix that means across or beyond. Option 2. Choose the option that gives the meaning of add fuel to the fire. Option 4. Identify what look after means in the sentence above. Option 2. To care for. 67. Option 3. Identify the sentence that correctly uses commas for direct address. Option 2. Being sick, I went to the doctor. Identify the transformation for the simple sentence into a compound sentence. Option 3. I was sick, so I went to the doctor. Identify the grammatically correct sentence. Option 2. It is Sumit and Peter's car. Choose the sentence that establishes a social relationship. Option 1. Hi, how are you? Identify the correct spelling of the word. Option 2. She said, I must leave now. Choose the correct direct speech of the sentence. She said that she had to leave them. Choose the correct type of conditional sentence. If we let them know, they will be able to do something. First conditional. Identify the term for a person who is a strong advocate of their country. Option 2. Interrogative sentence use the do verb to dash the subject verb agreement. Option 3. Ensure. Identify the statement that provides a fact. Option 3. The earth revolves around the sun.
The team faced many challenges during the project. Dash they managed to deliver it on time. Choose the linker that fits the blank. Option 4. Dispute. Identify the example where the definite article is used before a proper noun only when it is qualified by an adjective. Option 2. The Great Shivaji. We dash wear a helmet while riding a bike. Choose the modal verb to indicate necessity. We must. Identify the sentence with the correct use of a coordinating conjunction. I went to go, but I am tired. Choose the sentence that correctly used a preposition. Option 1. The cat is under the table. Choose the best option that fits the blank. Option 4. Choose the best option. Option 3. Choose the sentence in the past perfect continuous tense. Option 3. They had been studying before the exam started. Choose the correct form of the verb to go in the simple past tense. Went. You can invite dash 10 people. Choose the preposition that fits the blank. Up to. You can invite up to 10 people. We waited dash midnight. Choose the option that fits the blank. We waited up until midnight. We waited up until midnight. Read the following passage. Identify the issues faced by marginalized communities in India. Option 4. Caste discrimination. Choose the option that fits the blank. Efforts to address caste discrimination are hindered by dash attitude and practices. Option 2. Outdated. Identify false statement. A curve is said to be closed if its ends are disjoined. Roots of the quadratic equation to x square minus 5x plus 3 equal to 0 are
1 comma 3 by 2. Slope of the line joining 2 points 4 comma k and 5 comma minus 2 is 6. Then the value of k is 2. Option 2 minus 8. Observe the following multiplication. AB into 3 equal to CAB. The value of letters A, B, C are option 4. A equal to 5, B equal to 0, C equal to 1. Which of the following do not indicate the probability of an event? 1.75. The probability of an event lies between 0 or less than or equal to 1. If a line intersects two concentric circles with center O at A, B, C, D respectively, then AB equal to CD. The least number that must be added to 7280 to get a perfect square is option 2, 16. If 3 power 2x plus 1 equal to 2 power x plus 3, then x equal to option 4, 3 log 2 minus log 3 by 2 log 3 minus log 2. The value of sine square 15 degrees plus sine square 75 degrees by tan square 60 degrees plus cot square 30 degrees equal minus 1 by 2 into secant 35 degrees into sine 55 degrees is option 4 minus 1 by 3. Ascending order of 3 by 11, 8 by 5, 1 by 2 and 5 by 7 is option 3. 3 by 11, 2 by 1 by 2, 5 by 7, 8 by 5. If x power 4 plus 1 by x power 4 equal to 47, then x plus 1 by x is 3. The area of the triangle formed by the 3 points 0, 6, 4, 0 and origin is 12 centimeters. 12 square centimeters. The value of log sin 60 with base 2 plus log cos 60 base 2 minus log tan 60 base 2 is minus 2. The volume of the sphere of radius 3.5 centimeters is 539 by 3 centimeter cube. If alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial 2x cube minus 5x square minus 4x plus 8, then alpha plus beta plus gamma equal to 5 by 2, alpha beta, beta gamma, gamma alpha equal to minus 2, and alpha into beta into gamma equal to minus 4.
Which of the following is not true? Range is a central tendency value. This is not true. The length of diagonal of a square whose perimeter and area are numerically equal is 4√2 centimeters. Sum of first 100 whole numbers. (4,950). Curved surface area of a right circular cone with radius 3 centimeters and height 4 centimeters is 330 by 7 centimeters. 330 by 7 square centimeters. Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10:3:12. In a stick of chalk, if 4 kg of carbon presents, then the weight of the chalk is option 1 33.3 grams. The mean of P 1 by P is Q. Then the mean of P square, 1 by P square is option 4 2Q square minus 1. If a letter is selected from the word computer randomly, then the probability of getting a whole is option 1 3 by 8. A shopkeeper bought 5 articles at rupees 4 and sold 4 articles rupees 5. Then the profit percentage is 56 1 by 4. From the figure L parallel to M and N is a transversal line, then x plus 5y plus z plus 3 degrees equal to 333 degrees. Mathematics is the way in which man's mind stabilizes in rationalism, is stayed by Locke. Which of the following specification does not belong to the object application? Identifies relationships.
The learner used the probability in his daily life. This belongs to the following academic standard. Connection. Points to be noted while preparing the annual plan. Option 2. School working days, periods for conducting slip tests, periods for conducting projects. The meaning of Greek word gradius. Step. Steps in problem solving method. Option 1. Identifying the problem, analyzing the problem, solving the problem. The resultant of action and reaction forces is option 1, 0. The ratio of CGS units to SI units of acceleration due to gravity G is 1:100. If a ball of mass 500 grams is dropped from a height of 20 centimeters, its kinetic energy just before it reaches the ground is option 2, 10 square J. The walls of a hall built for music concerts should absorb sound. The ray of light passes through an equilateral prism of reflective index √2. The angle of minimum deviation is 30 degrees. Hundred resistors each of value 1 ohm is connected in parallel. The total resistances of the combination is option 2, 1/100 ohms. The saturated hydrocarbon from the following: C3H8,
Suitable method to separate ammonium chloride from the mixture of sodium chloride and ammonium chloride is sublimation. In tincture of iodine solution, the solvent is alcohol. In sodium chloride lattice, the number of chloride ions surrounded to sodium ion is 6. The pure form of carbon is coke. Match the salt in set A with its use given by set B. Option 4. Identify the correct statement regarding the fish and its movements. The forward movement of a fish is helped by the fins of the fin. Match the following. Option 4 is the right answer. The non-communicable disease is Minimata. In animal feed, concentrates contains high proteins and low fibers. ఒక పరిశోధకుడు ఒక శుద్ధ జాతి పసుపు విత్తనాల బఠానీ మొక్కను మరొక శుద్ధ జాతి ఆకుపచ్చ విత్తనాల బఠానీ మొక్కతో సంకరణం చేశాడు. అతను F1 మరియు F2 తరహాలో పొందే పసుపు విత్తనాల బఠానీ మొక్కల శాతాలు వరుసగా ఆప్షన్ 4 100%, 75%. The correct combination of the following is option 2. Choose the correct answer. Option 1. A is correct, R is incorrect.
The correct statement of the following is option 4. Match the following. Option 2. The correct statement about sexual reproduction in flowering plants is option 2. The trees suggested to plant along the sewage ponds are option 4. Eucalyptus. The plants and animals in Panchamachi are similar to option 1. B and C. Upper Himalayan peaks, lower Western Ghats. These experiences are at the top of the Edgar Dale cone of experiences. Option 2. Verbal symbols. This should not be done while doing a physical science experiment. Option 3. Inhale evolved gases directly. While preparing a question paper for 40 marks in physics chemistry, the total marks to be equated to the academic standards, appreciation, biodiversity, application to daily life is option 4, 4 marks. Describing the process of fractional distillation process with examples comes under this learning object.
understanding. Curriculum means all the activities of children that are carried forward under the direction of teachers. This definition was given by option 4 Spears. Incorrect statement regarding multi-purpose library. Option 4 there is no need to have a storeroom attached to it. Thank you.